Hello, everyone. Good Shabbos. My name is Rabbi Steven Dansky, and I am so thrilled to be spending Kabbalat Shabbat together with you tonight. Very, very special Shabbos because we just recently celebrated Yom HaAtzmaut, the day of Jewish independence and the land of Israel. And what we'll be doing is we'll be welcoming the Shabbos in with Yedid Nefesh, in which we talk about the relationship, the deep and abiding, loving relationship which exists between our souls and the Almighty, a relationship which we can only truly experience on the Shabbos day. So we start off with Yedid Nefesh, followed by Kabbalat Shabbat. Yedid Nefesh Avorachamon Meshai Chadecho Eretzoinecho Yarot Avdecha K'mayayo Yishtachave El Mul Hadarava Yerav Lo Yeditoisecha Minai Fesuv Ve'echol Toam Hadur Noeh Ziv Hailam Nafshi Chayla Zavosecha Ana El Naravana La Beharais La Noyam Sivecha As tis chazek v'tis rapei v'hoyesod nasim hasoylam v'sik emuna rachamecha v'chusana Avenahu v'cha ki zekamon nichsafti lirois b'siferes u'secha ele chamda v'libi v'chusana ve'el tissalam Higalena ufrois chavi alai esuka shelai mecha tahireret mikvaidecha nahagila v'nismechavach maherehai Kiva Amayed V'chaneinu Ki Himei Olam La 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 L'chunaranana l'Adonai Nahariya l'tzur yishenu nekadmo afanav b'sayda b'zmirais nariyalai
כי הגדול אדוני המלך גדול כל אלוהים אשר בידו מחקרי הארץ ושויפי שרים לו אשר לא יאמרו עשו ויבש רוב יצרו בו נשתחווה ונברא לבני אדוני עשינו כי הוא אלוהינו אנחנו עם מריצה ושן יודע מגולי ששמעו אל תקשו לבבכם כמריבה ימסו במדבר אשר נשיא אביכם אני גם רפולי 40 שנה אקוט בדר ויאמר עם תוהי לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ביפי אם יבואון אל מנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמי בסרו מיום ליום ישועתי ספרו וגויים כבודי בכל העמים נפלאיו כי גדול אדוני ומול עמי נראו על כל אלוהים איי כי כל אלוהים עמים אלילים ואדוני שמיים עשה הית והדר לפניו וסיפרס במקדשי הבו לאדוני משפחות עמים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמי שאו מנחה ויהיו לחצרי סביי ישתחוו לאדוני בהדרס קודש גילו מפניו כל הארץ אמרו וגויים אדוני מלך אף תיכון תבל בעל תימות ידינם במשלים ישמחו השמיים וסגל הארץ ירם היום לא יוי יעלוי סודי וכל אשר בו יאי אז ירננו כל הציור לפני אדוני כי איבה לשפוע את הארץ ישפוע את תבל וצדק וימים באמונתו לה 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 lie 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 אדוני מלך תוגל הארץ ישמחו עם רבים ענן ורפל סביביו צדק ומשפט מכון כיסוי יש לפניו תלך ושונאי תביב שרו ויראו רחמים כבודו יבואי שכל עדי פסח מסללים בו לילים ישתחוו לו כל אלוהים שמעון בצמח דיון וסגן בני שיוטה למען משפטך אדוני כי אתה אדוני העליון על כל הארץ מעיינה לעשו מעיינה לעשו על כל אלוהים אוי אבי אדוני סינורו שוי מנפשי חסידיו מיד רשעים יצילם אור זרו על הצדיק ולישרי לשמחו שמחו צדיקים באדוני והייתו לזכר קודשוי מזמור שירו לאדוני שיר חדש כי נפלא עשה
Hashialai Yeminai Uzaroya Kodashai Haiti Adonai Yeshua Sai Lenea Goyim Gilati Kosai Zachar Chasdoi Ve'emunasai Le'evesh Yisroel Ro Kol Asei Haaretz Eit Yeshua Selai Heinu Oriu Ladonai Kol Haaretz Pitzchu Veranenu V'zameru Samru Ladonai V'chinair V'koil Zimara V'chatzai Tres V'kal Shayfar Horiu Livnei HaMelech Adonai Yiramayam Umlayai Tevel V'yoshev Eifa Naharei Shimcha Chav Yachad Harim Yiranenu Livnei Adonai Kiva Lishbait Haaretz Yishbait Tevel V'tzedek V'yamim V'meisharim Adonai Molach Yirkesu Amim Yoshev Keruvim Tanu Taretz Adonai B'tzion Kodav Aramu Al Kol Amim Yoidu Shimcha Kodav V'neira Kadoshu V'oiz Melech Mishpat Ohev Ata Konanto Meishorim Mishpat Utzok Yaakov Ata Sisa Rebbe Monadim Shach Buladav Magrav Kadoshu Moshe V'Aaron V'Chayanov Ushmuel V'Korei Shemai Kairim El Adonai V'hu Yanem V'yamuronan Yidaber Aleihem Shamru Edei Sav V'chaynasan Lamai Adonai Eloheinu Ato Anisam El Nesiyah Yisolohem V'noikeim Halali Loisam Roinumu Adonai Eloheinu V'shtachavu L'har Kodshoi Ki Kadosh Adonai Eloheinu Mizmor LeDavid Havul Adonai B'nei Elim Havul Adonai Kavod V'Oizayai Havul Adonai Kavod Shemai Shtachavul Adonai V'Yadras Kodesh Ka'ol Adonai Al Hamayim Eila Kavod Hirim Adonai Amayim Rabim Kol Adonai B'Koyach Kol Adonai B'Yadorayai Kol Adonai Shover Arazim V'Yishaper Adonai Zarzei Halvonayin V'Yarkideim K'may Egel Vonayin V'Siryan K'may Ben Re'yimim Kol Adonai Chaytzev Le'Havosesh Kol Adonai Ya'achil Midbar Ayai Ya'achil Adonai Midbar Kodesh Kol Adonai Yachal Elayalais V'Yechesoif Ye'arais U'Veicholai Kol Yomer Kavod Adonai Lamawabu Yashav Vayeshev Adonai Melech Le'olam Adonai Yais Lama Yitein Adonai Yevarech Esamai V'Shalom Anna Bekayach Gedula Shemincha Tatir Tzerura Kaberina Samcha Sagveinu Tareinu Nairo
הנמקיה גדולש ימינך תתיר צרורה תתיר צרורה קבל דינה שכינה שמחה סגיינו תרינו נוירו וגיבור שייכותו כשומרים אורחים תורים לכם לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה שמר וזכר בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם מוסיף פרס ולסילה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לקראת שבת וכוונך כי היא מכר הברכה מריש מקדם נעשוך סוף מעשה במחשבה תחילה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך אביך רב לך שבס בימי קבך והוא יחמול עלייך חמלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה הסנערי מעפר קומי לבשי בגדי זפר תחמי על יד בן ישי פייס הלחמי קרבה אל נפשי גאלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה היסייררי כי ואורק ומיירי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לאי סייבשי ולאי סיכלמי מה תשתכחי ומתהמי באך יחסו אני ימי ואני בנסה עיר אל תילאי לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה והיו למשיסי שייסייך ורחקו קמו עלייך יסיסו עלייך אלוהייך כי אם חסן על קהלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרצי ויסת עיני תריצי יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לחטאתי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לחטאתי לקראת קהלה
B'nei Shabbos nekabela. It's now my pleasure and privilege to introduce my wife, Siobhan, my better half, who will now give us a Dvar Torah. Shabbat Shalom, everybody, and thank you for joining us. We currently find ourselves in the Omer, the 49-day period that stretches from Pesach to Shavuot. One of the personalities most associated with the Omer is Rabbi Akiva. He began as Akiva the shepherd, but at the age of 40, he found the inspiration to start his Jewish journey. He'd never had a formal Jewish education at all, so he began by learning to read Hebrew and the basic building blocks of Judaism and went from there. After 12 years devoted to Torah study, he returned home to see his wife Rachel. As he approached his house, he overheard his wife having a conversation in which she said that if Akiva was there, she would encourage him to go back to yeshiva and study for another 12 years. Without even knocking on the door, he turned around and went back to study for 12 more years, just as Rachel had said. Over those 24 years, not only did he become an outstanding master of Jewish learning, but he also became Rabbi Akiva, the teacher of 24,000 students. But then a plague broke out, and almost all of Rabbi Akiva's students died, all bar 5. How would you feel? Imagine that you decided to have a career change at 40 years old, starting your retraining from the very beginning, and then 24 years in, everything you'd worked for disappeared. Well, not everything, almost everything. It would be totally understandable for anyone to say, I'm 64 now. I've worked so hard and built something incredible that's had huge global impact. But the pain of losing it is all too much to bear. And I just don't think I have the mental, emotional, or physical energy to start again. But instead of Rabbi Akiva focusing on his tremendous loss, he put all his energy into his 5 remaining students and started again. The play came to an end on the 33rd day of the Omer, which we call Lag BaOmer. Traditionally, we celebrate with bonfires, and these fires are usually connected with the other famous personality of the Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon was 100% committed to Torah learning, so much so that he believed that Torah learning took precedence over earning a living, as if someone's totally focused on Torah, Hashem will take care of all of their physical needs. Because of his extraordinary commitment to Torah, he was able to write the Zohar, the ultimate spiritual work, the fire of Torah. But I would like to suggest that Rabbi Akiva's story can also be compared to fire. Even cavemen worked out that fire cannot be created from nothing. At the very least, you need 2 sticks or pieces of flint to rub together to create a spark. And to quote Fight Song by Rachel Platten from 2015, I might only have 1 match, but I can cause an explosion. To all intents and purposes, the fire of Rabbi Akiva's world had gone out. But instead of looking at the ashes, he looked at the 5 matches that were still in his hand, and he realized that they could be reignited and they could go on to cause huge bonfires of their own. But why did his students die in the first place? Surely people who were so immersed in Torah learning would have been righteous, and Hashem should have taken care of their every need and kept them safe, as Rabbi Shimon Bar Yochai implied. The tragic irony lies in the fact that possibly Rabbi Akiva's most famous teaching was V'ahavta l'reacha kamocha, zeh klal gadol b'Torah. Love your neighbor as yourself. This is a great principle in Torah. His students became so fired up in their own learning that they lost this perspective and began to become competitive with their fellow students. They belittled each other and clamored for one-upmanship in their very Torah learning. They lost sight of their personal development and growth and love for their fellows, and their amount of knowledge
became a source of competition, and this ultimately consumed them. The Omer is a time in which we focus on our own personal development. Each of the 7 weeks has a theme, and this week is week 3, and the theme is Tiferet, balance. Hashem created the world with balance, and this can be seen most clearly in the 10 Commandments. Half are dedicated to our relationship with Hashem, Ben Adam Lamakom, and the other half are focused on our relationships with other people, Ben Adam Lechavera. If we concentrate all our energy on only one half or the other, we've missed the point. We need to constantly be developing ourselves Jewishly, as well as being mindful of the way we interact with other people, and consider the example we're setting as Jews in the world. Rabbi Akiva's students lost sight of this balance, and this was the cause of their downfall. And Rabbi Akiva himself could have seen this as a huge personal failure, that his students failed to learn his most powerful lesson. But instead, in amongst the pain and loss, he also saw potential in the survivors and the opportunity to relight their fires. As we move through the Omer and work on our own personal development, may we all learn the lesson of Rabbi Akiva's strength and tenacity to find those little matches around us and use them to cause blazing, beautiful bonfires of our own to inspire everyone around us. Shabbat Shalom, and thank you all for joining us.